with snippets. The first one, Supreme Court dismisses Kejriwal's plea in defamation case. There are two words here. One is plea. Plea means, in a way, a request, urge, but it's a legal term in the court of law. And defamation, if someone spoils your reputation, then you file this case. ఇది ప్లీ అన్నది లీగల్ టర్మ్ అండి. మామూలుగా అయితే రిక్వెస్ట్, అర్జ్ అంటాము. ఇక్కడ లీగల్ టర్మ్. అండ్ డిఫేమ్ సమ్మన్. ఫేమ్ అంటే నేము, రెప్యుటేషన్. డిఫమేషన్ కేసు అంటే ఎవరైనా మన పేరు పాడు చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు మనం కేసు వేస్తే దాన్ని డిఫమేషన్ కేసు అంటాం. వికీపీడియా టేక్స్ డౌన్ ఆర్టికల్ ఆఫ్టర్ హైకోర్ట్ ఆర్డర్. వికీపీడియా మీ అందరికీ తెలుసు. టేక్స్ డౌన్ ఆర్టికల్ ఆఫ్టర్ హైకోర్ట్ ఆర్డర్ అంటే రిమూవ్ చేసి ఉండొచ్చు అన్నమాట. ట్రంప్ సర్వ్స్ ఫుడ్ అట్ మెక్డొనాల్డ్స్ రెస్టారెంట్. ఈ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్స్, ఈయన ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్, వీళ్ళు ఒకసారి ఇన్ ద యుఎస్ దే బిలీవ్ ఇన్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్. సో ఒకసారి ఇలాంటివి చేస్తుంటారు వాళ్ళు. బట్ సింపుల్ వర్డ్స్, దేర్ ఇస్ నథింగ్ న్యూ హియర్. వెల్ ఆఫ్ స్టేట్ అంటే బాగా ఫైనాన్షియల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉన్న స్టేట్ మాట. వెల్ ఆఫ్ స్టేట్ దట్ లాగ్స్ బిహైండ్. లాగ్ బిహైండ్ అంటే వెనకబడిపోవటం. యూజువల్గా మనం స్టడీస్లో అంటాము, కాంపిటీషన్స్లో అంటాము, హీఈస్ లాగింగ్ బిహైండ్ ఇన్ స్టడీస్. అది ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్. మహారాష్ట్ర ప్రెజెంట్స్ అ కాంట్రాస్టింగ్ పిక్చర్. అంటే ఏంటి, మహారాష్ట్రలో మనకి పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి, నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. లెక్లెర్ విన్స్ యుఎస్ జీపీ, వెస్టాపెన్ థర్డ్. ఇది స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ న్యూస్ ఐటమ్ అండి. బట్ సింపుల్ వర్డ్స్, బట్ ఫర్ ద నేమ్. జేఎంఎం ఆర్జేడీ yet to reach consensus over seat sharing. ఇది మనకి నిన్న కూడా వచ్చినట్టుంది ప్యాటర్న్. yet to decide, yet to reach, yet to do, yet to go. మనం అదే కనుక వర్డ్ ఎట్ అన్న వర్డ్ చివరి సెంటెన్స్లో యూస్ చేస్తే, కంప్లీట్ సెంటెన్స్లో, అప్పుడు అది ఎండ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఉండాలి. ద ట్రైన్ హ్యాజంట్ కమ్ యెట్. ఐ హోప్ యూ గైస్ గాట్ ఇట్. ఇక్కడ ఆస్పిరెంట్స్ ప్రొటెస్ట్ ఇన్ ప్రయాగ్రాజ్ ఓవర్ యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్స్. మీరంతా ఆస్పిరెంట్స్, సివిల్ సర్వీసెస్ అవ్వచ్చు, బ్యాంక్స్ అవ్వచ్చు, ఎస్ఎస్సి అవ్వచ్చు. ప్రొటెస్ట్ ఇన్ ప్రయాగ్రాజ్ ఓవర్ యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్స్. అంటే యూపీఎస్సి కండక్ట్ సో మెనీ ఎగ్జామ్స్ అనుకోండి, ఏ ఎగ్జామ్ అనేది మనకు తెలియదు. ప్లీజ్ గివ్ మీ అ సెకండ్. మెయిన్ హెడ్లైన్ ఏంటంటే, ఇండియా చైనా రీచ్ డీల్ ఆన్ ఈజింగ్ ఎల్ఏసి టెన్షన్స్, లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ టెన్షన్స్. ఇక్కడ ఈజ్ అనేది మనకు చాలాసార్లు వచ్చింది. టూ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్. ఒక మీనింగ్ ఏంటంటే, ఈజ్ అంటే కంఫర్ట్ మాట, కంఫర్టబుల్గా. హీ హాజ్ గివెన్ ద ప్రెజెంటేషన్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ ఈజ్. హీ హాజ్ డన్ ఇట్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ ఈజ్ అంటే చాలా కంఫర్టబుల్గా చేసినట్టు. ఈజ్ ఆఫ్ అన్నది ఫ్రేజల్ వర్బ్. ఇప్పుడు వర్షం స్టార్ట్ అయినప్పుడు గట్టిగా పడ్డది అనుకోండి, తర్వాత కొంత ఇంటెన్సిటీ తగ్గుతుంది, అప్పుడు మనం ఈజ్ ఆఫ్ అని యూస్ చేయొచ్చు. ది ఇంటెన్సిటీ, లేదంటే ద రెయిన్ హ్యాస్ ఈజ్డ్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ 10 minutes. అది ఫ్రేజల్ వర్బ్ అన్నమాట. నౌ లెట్ us go to డాక్టర్స్ ఎండ్ ఫాస్ట్ ఆఫ్టర్ మీటింగ్ విత్ బెంగాల్ చీఫ్ మినిస్టర్. అక్కడ ఇంకా ఇష్యూ జరుగుతోందండి. డాక్టర్స్ అండ్ ఫాస్టింగ్. ఫాస్ట్ మీకు తెలుసు, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకని, కామన్ ఎర్రర్ చాలా మంది ఫాస్ట్లీ అంటారు. ఫాస్ట్లీ కరెక్ట్ కాదు. హీ వాక్స్ ఫాస్ట్ అన్నది కరెక్ట్. ద ట్రైన్ వెంట్ ఫాస్ట్ అన్నది కరెక్ట్. ఫాస్ట్లీ అన్నది కామన్ ఎర్రర్. ఆ వర్డే లేదు అసలు ఇంగ్లీష్లో మనకి. ఇక్కడ ఫాస్టింగ్ అంటే ఫుడ్ తీసుకోకుండా ఉండటం ఒక రోజు, దాన్ని ఫాస్టింగ్ అంటాం. డిఫరెంట్ మీనింగ్. Supreme Court here pleas against blocking BBC film in Jan. మళ్ళీ ఈ వర్డ్ వచ్చింది చూడండి, ప్లీజ్. ఈ ప్లీ అన్నది నౌన్ అవ్వచ్చు, వర్బ్ అవ్వచ్చు. వాంగ్చుక్ అండ్స్ ఫాస్ట్, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మనకి ఫాస్ట్ వచ్చింది. ఆఫ్టర్ గవర్నమెంట్ అగ్రీస్ టు రెజ్యూమ్ టాక్స్. రెజ్యూమ్ అన్నది
టూ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి రెజ్యూమే యాక్చువల్ వర్డ్ మాట, అంటే మీ గురించి బ్రీఫ్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు సివి అంటాము, కరికులం వీటే రెజ్యూమే అనాలి. కానీ అమెరికన్ ఇంగ్లీష్లో రెజ్యూమే కాస్త రెజ్యూమ్ అయిపోయింది. రెజ్యూమ్ అన్నప్పుడు రెండు మీనింగ్స్, కరికులం వీటే ఆ ఫార్మాట్లో బ్రీఫ్గా అదొక మీనింగ్. రెజ్యూమ్ టాక్స్, రెజ్యూమ్ వర్క్ అంటే ఏంటంటే ఒక వర్క్ స్టార్ట్ చేసి బ్రేక్ ఇచ్చి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తే అది రెజ్యూమ్ చేయటం అన్నమాట. ఐ రెజ్యూమ్ ద సెషన్ ఆఫ్టర్ ద టీ బ్రేక్ అంటే టీ బ్రేక్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తే రెజ్యూమ్ చేయటం. రైడింగ్ ద వేవ్స్, ఇక్కడ ఏపీలో మళ్ళీ తుఫాన్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుందండి. దానికి సంబంధించి వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫిషర్మెన్కి. సో దిస్ ద కోస్ట్ ఆఫ్ వైజాగ్, ఆ ఫిషర్మెన్కి వెళ్ళొద్దని చెప్పి వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దట్. Laws for minority institutions do not breach secularism. బ్రీచ్ అన్నదానికి రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి బ్రీచ్ అంటే క్రాక్, ఒక సిమెంట్ స్ట్రక్చర్ అంటే వాల్ అవ్వచ్చు, డ్యామ్ అవ్వచ్చు, అక్కడ క్రాక్ వస్తే దాన్ని మనం బ్రీచ్ అంటాం, అదొక మీనింగ్. ఇంకొక మీనింగ్ ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఏంటంటే బ్రీచ్ అంటే వయలేషన్ ఆఫ్ రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, కాంట్రాక్ట్, అగ్రిమెంట్ ఇవన్నీ కూడా వయలేట్ చేస్తే, బ్రేక్ చేస్తే బ్రీచ్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ డు నాట్ బ్రీచ్ సెక్యులరిజం. సెక్యులరిజం అంటే మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రియాంబుల్లో ఈ వర్డ్ ఉంది, ఇండియా ఇస్ ఎ సెక్యులర్ కంట్రీ అని చెప్పి. రెస్పెక్టింగ్ ఆల్ రిలీజియన్స్, పలానా రిలీజియన్ మనకి అఫీషియల్ రిలీజియన్ లేదు, వి రెస్పెక్ట్ ఆల్ రిలీజియన్స్, దాన్ని మనం సెక్యులర్ నేచర్, సెక్యులరిజం అంటాం. దట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్, యూ గైస్ హ్యావ్ టు నో. ఇక్కడ ఎన్ఐఏ బిగిన్స్ ప్రోబ్ ఇన్ టు కశ్మీర్ అటాక్, మిలిటెంట్స్ ఎల్యూజివ్. ప్రోబ్ అంటే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఒకటి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎవ్రీడే ఇంగ్లీష్లో కొంతమంది వేరే వాళ్ళ లైఫ్ల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటారు, అప్పుడు మనం ప్రోబింగ్ నేచర్ అంటాం. ఆ ప్రోబింగ్ నేచర్ అన్నప్పుడు కొంత నెగటివ్ కానటేషన్ ఉంటుందన్నమాట. బట్ ఇన్వెస్టిగేషన్, పోలీస్, అది ప్రోబ్, న్యూట్రల్ వర్డ్. ఎల్యూజివ్ అంటే దొరకకుండా తప్పించుకుని తిరిగితే ఎల్యూజివ్ అంటాం, అంటే డిఫికల్ట్ టు గెట్, డిఫికల్ట్ టు క్యాచ్, ఎల్యూజివ్. కొంతమంది ఎంత కష్టపడ్డా సక్సెస్ రాదు, అప్పుడు ఏమంటామంటే సక్సెస్ హ్యాస్ బీన్ ఎల్యూజివ్ ఫర్ హిమ్. సక్సెస్ హ్యాస్ బీన్ ఎల్యూజివ్ ఫర్ హిమ్ అంటే ఆయనకి సక్సెస్ రావటం లేదన్నమాట ఎంత ప్రయత్నించినా, అది ఇంకొక మీనింగ్. ఆస్పిరెంట్స్ ప్రొటెస్ట్ ఓవర్ ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్, ప్యానల్స్ ఇన్ యాక్షన్. ఇది ఎక్కడండి, యూపీలో. ఇందాక స్నిప్పెట్ని డీటెయిల్గా ఆర్టికల్ మాట ఇది. 14 farmers held in Haryana's Kaital for stubble burning. మనకి ఒక లాస్ట్ వీక్ నుంచి స్టబుల్ బర్నింగ్ వస్తూనే ఉంది. ఇదంతా స్టబుల్ మాట, అంటే అగ్రికల్చర్ వేస్ట్. కాంగ్రెస్ దళిత్ అవుట్ఫిట్స్ టు స్టేజ్ ప్రొటెస్ట్ అగేన్స్ట్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ అండ్ దళిత్ అవుట్ఫిట్స్ అంటే ఆర్గనైజేషన్స్, టు స్టేజ్ అంటే వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేయబోతున్నారు అనమాట అగేన్స్ట్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. After 10 years, oath-taking function at Srinagar Assembly. 10 years తర్వాత oath-taking ceremony జరగబోతుంది శ్రీనగర్ అసెంబ్లీలో. సింపుల్ వర్డ్స్ అండి ఇక్కడ. ఓత్, ప్లెడ్జ్, ప్రామిస్, స్వేరింగ్ ఇన్ సెరమనీ టైంలో మనం యూజ్ చేస్తాం. బీజేపీ ఇన్సైటింగ్ రయాట్స్ ఇన్ యూపీ ఫర్ పొలిటికల్ అడ్వాంటేజ్ అఖిలేష్. ఇక్కడ రెండు ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయండి. ఒకటి ఇన్సైట్ అంటే ప్రవోక్, ఇన్స్టిగేట్, ఈ వర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. రయాట్స్ అంటే క్లాషెస్ మాట. ఇన్సైటింగ్ రయాట్స్ అంటే గొడవలు పెట్టడానికి ప్రవోక్ చేస్తున్నదని చెప్పి దాని అర్థం. దట్స్ ఆల్ అబౌట్, అంటే మనకి ఈరోజు హెడ్లైన్స్ నుంచి అంతే అండి. నౌ లెట్ us go to 7 ఇంగ్లీష్ ఎన్రిచ్మెంట్ ఇన్పుట్స్. ఈరోజు మన ఎడిటోరియల్ కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్, నాట్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. లీగల్ డైమెన్షన్ సంబంధించి సెక్షన్ 6A ఆఫ్ ద సిటిజన్షిప్ యాక్ట్, ఇది మన 7 ఇంగ్లీష్ ఎన్రిచ్మెంట్ ఇన్పుట్స్కి సోర్స్ మాట. ఈరోజు వొకాబులరీ కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. గైజ్, డిస్గైజ్ అనే వర్డ్ గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. గైజ్, అప్హోల్డ్, ట్రైబ్యునల్, కన్కరింగ్, డైవెస్ట్, ఇండిజినస్. యాజ్ యూజువల్ గ్రామర్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి.
Effective Englishలో 5 idioms ఏంటంటే eat humble pie, apple pie order, apple of discord, apple of one's eye, comparing apples and oranges. మళ్ళీ ఇవాళ కూడా ఒక రూల్ ఉంది. అండ్ రైటింగ్ స్కిల్ ఎగ్జామ్ టాపిక్స్ ఏంటంటే రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్, ఎర్రర్ లొకేషన్, ఇడియమ్స్, రైటింగ్ స్కిల్, కన్సాలిడేషన్. ఎప్పుడు చూద్దామండి. లెట్ us గో టు వొకాబులరీ. ఈ రోజు ఎడిటోరియల్ నుంచి ఏమున్నాయి? ఫస్ట్ది అప్హోల్డ్, పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ వర్బ్. హోల్డ్, హెల్డ్, హెల్డ్. అదేవిధంగా అప్హోల్డ్, అప్హెల్డ్, అప్హెల్డ్. టు సపోర్ట్ ఆర్ మెయింటైన్ ఎ లా, డెసిషన్ ఆర్ ప్రిన్సిపల్. ఒక లా అవ్వచ్చు, డెసిషన్ అవ్వచ్చు, ప్రిన్సిపల్ అంటే కింద కోర్టులో కానీ పై కోర్టు సపోర్ట్ చేసింది అనుకోండి, అప్హోల్డ్ అంటమాట. ద సుప్రీం కోర్ట్ అప్హెల్డ్ ద డెసిషన్ టు మెయింటైన్ సెక్షన్ 6A ఆఫ్ ద సిటిజన్షిప్ యాక్ట్. అంటే సపోర్ట్ చేసినట్టు. సపోర్ట్, సస్టైన్, మెయింటైన్, డిపెండ్, ఎండోర్స్. ఎండోర్స్ అనేది వేరే కాంటెక్స్లో యూస్ చేస్తాం మనం, బట్ సినోనిమ్స్ కింద యూ కెన్ కన్సిడర్ ఆల్ దీస్ వర్డ్స్. యాంటోనిమ్స్ ఓవర్టర్న్, ఇన్వాలిడేట్, రిజెక్ట్, డిస్మిస్, మేక్ నల్ అండ్ వాయిడ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. స్టాట్యూటరీ లాస్ అంటాం మనం, పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ యాడ్జెక్టివ్. రిక్వైర్డ్, పర్మిటెడ్ ఆర్ ఎనాక్టెడ్ బై లా ఆర్ స్టాట్యూట్. స్టాట్యూట్ అంటే రిటన్ లా, రిటన్ లా. లా ప్రకారం ఏదన్నా ఉందనుకోండి, దాన్ని మనం స్టాట్యూటరీ అంటాం. The statutory provisions and the legal provisions for citizenship were established under the Citizenship Act of 1955. Legal, lawful, regulated, authorized. Unlawful, illegal, unauthorized. Opposite matter. Tribunal, part of speech noun. A court of justice or a body. ఇక్కడ court of justice కంటే a body అని చెప్పాలి. Established to settle disputes. డిస్ప్యూట్ సెటిల్ చేయడానికి స్పెసిఫిక్గా మనం కనుక ఒక బాడీని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే దాన్ని మనం ట్రైబ్యునల్ అంటాం, ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లం సంబంధించి. ద ట్రైబ్యునల్ రూల్డ్ దట్ ద ఇండివిజువల్ వాజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ సిటిజన్షిప్ అండర్ సెక్షన్ 6A. సినోనిమ్స్ ఏంటంటే కోర్ట్, జ్యుడిషియల్ బాడీ, ఇది అప్రోప్రియేట్ అని చెప్పొచ్చు, ప్యానల్ అని చెప్పొచ్చు, ఆర్బిట్రేటర్ అని చెప్పొచ్చు. కాకపోతే దీనికి యాంటోనిమ్స్ లేవు, డైరెక్ట్ యాంటోనిమ్స్ లేవు అన్నమాట. కన్కరింగ్, కన్కర్ అన్నది వర్బ్, కన్కరింగ్ యాడ్జెక్టివ్. అగ్రీయింగ్ విత్ ఆర్ సపోర్టింగ్ ఎ డెసిషన్ ఆర్ ఒపీనియన్. ఇక్కడ సపోర్టింగ్ అనే కంటే అగ్రీ అవటం అన్నమాట, అప్పుడు కంకర్. ద చీఫ్ జస్టిస్ రోట్ ఎ కన్కరింగ్ ఒపీనియన్ అగ్రీయింగ్ విత్ ద మెజారిటీ డెసిషన్. ఇది ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. అగ్రీయింగ్, అలైనింగ్, కరస్పాండింగ్, సపోర్టింగ్. డిసెంటింగ్, డిసెంట్ అంటే అపోజ్ చేయటం అన్నమాట. డిసగ్రీయింగ్, అపోజింగ్, కాంట్రడిక్టింగ్. ఇక్కడ డైవెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అండి, పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ వర్బ్. టు డినై ఆర్ టేక్ అవే సంథింగ్ ఫ్రమ్ సమ్వన్. ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఐ షుడ్ హావ్ చేంజ్, డైవెస్ట్ కాదండి, డిప్రైవ్. ద వర్డ్ ఈజ్ డిప్రైవ్. టు డినై ఆర్ టేక్ అవే సంథింగ్ ఫ్రమ్ సమ్వన్. Striking down Section 6A would deprive Assam of its legal framework for identifying foreigners. Deprive అంటే deny, strip, dispossess, divest. Divest కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, బట్ మనకు వచ్చిన వర్డ్ ఏంటంటే డిప్రైవ్ అన్నమాట. డిప్రైవ్ అన్నది యూజువల్గా ప్రివిలేజెస్, రైట్స్ వాటితో యూజ్ చేస్తాం. ప్రొవైడ్, సప్లై, గ్రాంట్, ఆఫర్. గైజ్, నౌన్. An external appearance or form, often concealing అంటే hiding the true nature of something. అంటే ఒక వ్యక్తి కానీ ఒక దాని యొక్క ట్రూ నేచర్ మనం హైడ్ చేస్తే దాన్ని గైజ్ అంటాం. ఇక్కడ మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సిన వర్డ్ ఏంటంటే డిస్గైజ్. డిస్గైజ్ అంటే మారువేషం, అంటే ఒరిజినల్ ఐడెంటిటీ కనిపించకుండా మారువేషం వేసుకుంటే డిస్గైజ్. అలాగే ఒక ఇడియం ఉంది, బ్లెస్సింగ్ అండ్ డిస్గైజ్. మొదట్లో ఒక నెగిటివ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగి తర్వాత అది పాజిటివ్గా ప్రూవ్ అయితే దాన్ని మనం బ్లెస్సింగ్ ఇన్ డిస్గైజ్ అంటాం. ద పిటిషనర్స్ ఆర్గ్యూడ్ అగైన్స్ డెమోగ్రాఫిక్ చేంజెస్ ఇన్ ద గైజ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ కల్చరల్ రైట్స్. డెమోగ్రాఫిక్ అంటే పాపులేషన్ రిలేటెడ్, ఇన్ ద గైజ్ ఆఫ్ అంటే ప్రిటెక్స్ట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అన్నమాట.
ప్రిటెన్స్ అని చెప్పొచ్చు. డిస్గైజ్, సెంబ్లెన్స్, అపియరెన్స్, ప్రిటెన్స్. ప్రిటెన్స్ చేయటం అంటే యాక్ట్ చేయటం. రియాలిటీ, ట్రూత్, ఓపెన్నెస్. ఇన్ లింబో అండ్ యాక్చువల్గా నౌన్ ఇన్ అ వే ఇట్స్ అ ఫ్రేజ్ మాట. a state of uncertainty or inaction. ఏదైనా ఒక స్టేట్ ఆఫ్ అన్సర్టనిటీలో ఉంటే మనం ఇట్ ఈస్ ఇన్ లింబో అంటామన్నమాట. ద నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ ఫర్ అస్సాం రిమైన్స్ ఇన్ లింబో. అంటే అన్సర్టనిటీ ఉంది విత్ నో ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్స్. అన్సర్టనిటీ, అంబిగ్యూటీ, సస్పెన్షన్, హైటస్, సర్టెనిటీ, రిజల్యూషన్, కన్క్లూజన్, కంప్లీషన్. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ టు కాంప్రిహెన్షన్ స్కిల్, contextual awareness. What is this editorial about? This editorial discusses the Supreme Court of India's recent verdict and a judgment upholding Section 6A of the Citizenship Act, which was enacted in 1985 to implement the Assam Accord. Tone of the editorial. The tone of the editorial is analytical and conciliatory. And ఒక విధంగా conciliation అంటే to agree to something మాట. Stimulus ఏంటంటే కల్చర్ అండ్ సొసైటీ ఆన్ అప్హోల్డింగ్ సెక్షన్ 6A ఆఫ్ ద సిటిజన్షిప్ యాక్ట్. మళ్ళీ దాని గురించి మెయిన్ ఐడియా సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా వర్డిక్ట్ ఆన్ సిటిజన్షిప్ లా ఫర్ అస్సాం హెల్ప్స్ అవాయిడ్ ఫ్రెష్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈ సుప్రీం కోర్టు వర్డిక్ట్ అప్హోల్డింగ్ దట్ పర్టికులర్ లా ఒక విధంగా హెల్ప్ చేస్తుంది. దేనికి? అవాయిడ్ ఫ్రెష్ ప్రాబ్లమ్స్. దాని మీద కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా అవాయిడ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. In upholding Section 6A of the Citizenship Act, a provision introduced in 1985 to give effect to the core feature of the Assam Accord, the Supreme Court of India has helped preserve the existing legal regime for determining citizenship and identification of foreigners in Assam. ఇది బేసిక్గా ఏంటంటే సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ సంబంధించి, బట్ అస్సాంని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇది అప్హోల్డ్ చేయటం మూలంగా ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్. ఇంట్రడ్యూస్డ్, ఇది ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే 1985. ఎందుకని? టు గివ్ ఇఫెక్ట్ టు ద కోర్ ఫీచర్ ఆఫ్ ద అస్సాం అకార్డ్. ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ హెల్ప్డ్ అనేది ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్. ప్రిజర్వ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ లీగల్ రెజీమ్ అన్నదానికి రెండు మీనింగ్స్ ఉన్నాయండి. ఒకటి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఇన్ పవర్, ఇంకొకటి సిస్టమ్ అన్నమాట. లీగల్ రెజీమ్ అంటే లీగల్ సిస్టమ్ for determining citizenship and identification of foreigners in Assam. ఒకవేళ సుప్రీంకోర్టు కనుక ఇది స్ట్రైక్ డౌన్ చేసుంటే ఏమై ఉండేది? స్ట్రైకింగ్ ఇట్ డౌన్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్. ఇది యూజువల్గా వుడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ వర్బ్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్ మనం పాస్ట్ కండిషన్లో యూజ్ చేస్తాం. ఇఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాడ్ డన్ సంథింగ్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ ద అన్డిజైరబుల్ కాన్సిక్వెన్స్. ఇక్కడ హ్యావ్ హ్యాడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని కాన్సిక్వెన్స్ ఎలా ఉండేదంటే అన్డిజైరబుల్ కాన్సిక్వెన్స్ ఉండేది. కానీ లక్కీగా సుప్రీంకోర్టు అప్హోల్డ్ చేసింది. ఏ విధంగా? నెగటివ్ కాన్సిక్వెన్స్, అన్డిజైరబుల్ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ టర్నింగ్ ద క్లాక్ బ్యాక్ ఆన్ ద ప్రాసెస్ laid down in statutory provisions and rules for the purpose. Laid అంటే to put down. It goes with foundation stone, rules, regulations, eggs, things, and roads, all these. It's చాలా important and you have to lay down in statutory provisions and rules for the purpose, a purpose for the purpose. అది full stop ఉంది ఇక్కడ. In its 4:1 decision అంటే నలుగురు ఫేవరబుల్గా ఒకరు నాట్ ఫేవరబుల్. The court has rightly, throughout the editorial, మనం చూడొచ్చు ఎడిటోరియల్ సుప్రీం కోర్ట్ డెసిషన్ ని సపోర్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. has rightly seen the provision in the light of historical developments. కరెక్ట్గా చూసింది అని చెప్పి చెప్తోంది, హిస్టారికల్ డెవలప్మెంట్స్ దృష్టిలో పెట్టుకుని. While on one hand section 6A confer అంటే బెస్టో చేయటం అన్నమాట. He has been conferred with the most prestigious award అంటే ఆయనకి అది ఇచ్చారని చెప్పి ఇక్కడ కన్ఫర్ చేయడం అంటే ఆ రైట్ ఇవ్వటం అన్నమాట. While on one hand section 6A conferred deemed, ఏమిచ్చింది అది? డీమ్డ్ సిటిజన్షిప్ on all those who entered Assam from areas in erstwhile East Pakistan, ఇప్పుడు present Bangladesh, before January 1st, 1966,
బిఫోర్ January 1st 1966 ముందు వచ్చిన వాళ్ళకి డీమ్డ్ సిటిజన్షిప్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇట్ క్రియేటెడ్ ఆన్ ది అదర్ ఒక పక్క ఇది చేసింది, ఆన్ ది అదర్ a system of registration for those who immigrated from that day to March 25th, 1971, the day Pakistan began Operation Searchlight, a military drive to suppress the Bengali nationalist movement. అంటే ఇక్కడ రెండు కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. 1966 జనవరి 1st లోపల వాళ్ళకి డీమ్డ్ సిటిజన్షిప్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. కాకపోతే ఆ సిస్టమ్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ for those who immigrated from that day to March 21st, 1971, అది ఇంకొక ఫార్మాట్ అన్నమాట. ఏంటి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే, ద డే పాకిస్తాన్ బిగాన్ ఆపరేషన్ సర్చ్ లైట్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఆపరేషన్ సర్చ్ లైట్? a military drive to suppress అంటే కంట్రోల్ చేయటం అన్నమాట, ద బెంగాలీ నేషనలిస్ట్ మూవ్మెంట్. ద లాటర్ ఇది మనం గ్రామర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూద్దామండి, బట్ ఇక్కడ రాస్తాను 2 words, ఫార్మర్, లాటర్. ఫార్మర్ అంటే ఫస్ట్ ఇన్ పొజిషన్, లాటర్ అంటే సెకండ్ ఇన్ పొజిషన్. ద లాటర్ కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ అంటే సెకండ్ గ్రూప్ మాట హ్యాడ్ టు బి ఆర్డినరీ రిసైడింగ్ ఇన్ అస్సాం అండ్ డిక్లేర్డ్ టు బి అ ఫారినర్. వాళ్ళని ఫారినర్గా కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది బై అ ట్రైబ్యునల్ బిఫోర్ దే కుడ్ అప్లై ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ యాజ్ సిటిజన్స్. వాళ్ళు సిటిజన్స్ కింద అప్లై చేయకముందు వాళ్ళని ఫారినర్స్ కింద ట్రీట్ చేయడం జరిగింది. హౌఎవర్, దే వుడ్ బి ఇన్ఎలిజిబుల్ టు బి అన్ ఆన్ ది ఎలక్టరల్ రోల్స్ ఫర్ 10 years ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ డిటెక్షన్. కాకపోతే ఇక్కడ కాంట్రాస్టింగ్ వర్డ్ ఉంది. ఏంటంటే అది దే వుడ్ బి ఇన్ఎలిజిబుల్ టు బి ఆన్ ద ఎలక్టరల్ రోల్స్ అంటే ఒక 10 years పాటు వాళ్ళకి ఓటింగ్ రైట్స్ ఉండవు ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ డిటెక్షన్. Section 6A, as the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, says in his concurring opinion, అంటే అగ్రీ అవుతున్న ఒపీనియన్లో ఆయన ఏమన్నారంటే, was aimed at finding a middle ground. మిడిల్ గ్రౌండ్ అంటే అటు ఎక్స్ట్రీమ్ కాదు, ఇటు ఎక్స్ట్రీమ్ కాదు, మిడిల్ పాత్ అని చెప్పొచ్చు, మిడిల్ గ్రౌండ్ అని చెప్పొచ్చు. మిడిల్ పాత్ ఆర్ మిడిల్ గ్రౌండ్ ఏ రెండింటికి సంబంధించి బిట్వీన్ a humanitarian approach towards the immigrant population in Assam and ensuring that large-scale immigration does not result in the loss of the cultural, economic, and political rights of the Assam people. ఒక పక్క హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్, ఇంకో పక్క ఏంటి, మరీ ఎక్కువ మంది అలౌ చేసామనుకోండి, ఎక్కువ మందిని, అక్కడ లోకల్ కల్చర్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. డస్ నాట్ రిజల్ట్ ఇన్ ద లాస్ ఆఫ్ ద కల్చరల్, ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ రైట్స్ ఆఫ్ అస్సాం పీపుల్. అది కూడా మనం సేఫ్ గార్డ్ చేయాలి, ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. The majority has rejected the notion that the provision is unconstitutional on the ground that it treats Assam differentially from the rest of the country. Majority has rejected the notion and the idea మాట ఏంటి, that the provision is unconstitutional. ఈ ప్రొవిజన్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అన్నది మెజారిటీ అంటే నలుగురు రిజెక్ట్ చేశారు. ఏంటి వాళ్ళ జస్టిఫికేషన్? ఆన్ ద గ్రౌండ్ దట్ అలా చేస్తే ఇట్ ట్రీట్స్ అస్సాం డిఫరెన్షియల్లీ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. అంటే కంట్రీలో అన్ని స్టేట్స్కి ఒకటే రూల్ ఉండాలి. ఒకవేళ కనుక అది యాక్సెప్ట్ చేస్తే డిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ కింద వస్తుంది అన్నమాట. అందుకని రిజెక్ట్ చేశారు మెజారిటీ. ఇట్ హ్యాస్ నోటెడ్ దట్ ద సిటిజన్షిప్ ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ refer to citizenship at the commencement of the constitution, and parliament was not deprived of the power to introduce provisions on citizenship for a different category of people from a different date. And a constitution లో citizenship గురించి మాట్లాడినా కూడా కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అప్పుడు ఇట్ డజంట్ మీన్, దాని అర్థము ద జ్యుడిషియరీ నుంచి ఆ పవర్స్ దాన్ని కొంత మాడిఫై చేసే పవర్స్ తీసేసుకున్నట్టు కాదని చెప్తానమాట. వాజ్ నాట్ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ ద పవర్. దేనికి పవరు? ఇంట్రడ్యూస్ ప్రొవిజన్స్ ఆన్ సిటిజన్షిప్ ఫర్ ఎ డిఫరెంట్ కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ ఎ డిఫరెంట్ డేట్. ఆ రైట్స్ని డిప్రైవ్ చేయలేదు అని చెప్పడం అన్నమాట. అంటే వాళ్ళకి ద జ్యుడిషియరీ హ్యాస్ ద రైట్. ఇన్ హిస్ మెయిన్ ఒపీనియన్, స్పీకింగ్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ 2 other judges, Justice Suryakant has acknowledged the petitioner's demographic anxiety. Demography ante population studies matter, but did not believe that the idea of fraternity in the constitution was threatened
by a mere change in demography. అంటే డెమోగ్రఫీ మారితే ఫ్రెటర్నిటీ మారుతుంది, ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, థ్రెటన్ చేయబడుతుంది అనేది ఆయన ఒప్పుకోలేదు అనమాట. Did not believe. It is not a misplaced fear when he says accepting the argument that demographic change could lead to an erosion of the cultural rights of a section of society may open the floodgates for similar challenges. అంటే ఒకవేళ మనం ఇమిగ్రేషన్ సంబంధించి కొన్ని చేంజెస్ చేస్తే అది ఇరోజన్ ఆఫ్ కల్చరల్ రైట్స్కి దారి తీస్తుంది అన్నది ఒప్పుకోలేదు అనమాట. ఒకవేళ ఒప్పుకుంటే వేరే వాళ్ళు కూడా అవే మొదలు పెడతారు, అదే ఎక్స్క్యూజ్ కింద తీసుకుని. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే దట్ విల్ అండర్మైన్ ఫర్ సిమిలర్ ఛాలెంజెస్ టు అండర్మైన్ ఇంటర్స్టేట్ మైగ్రేషన్. అండర్మైన్ అంటే వీకెండ్ చేయటం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్కువ మంది బెంగాలీస్ కేరళ వెళ్ళారనుకోండి, అక్కడ డెమోగ్రాఫిక్ చేంజెస్కి పాసిబిలిటీ ఉంది, కల్చరల్ చేంజెస్ పాసిబిలిటీ ఉంది. కానీ అది మనం ఒప్పుకుంటే ఏమవుతుందంటే, దాని మూలంగా మనం అలౌ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇంటర్స్టేట్ మైగ్రేషన్ అన్నది ఒక విధంగా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. వీకెండ్ ఇంటర్స్టేట్ మైగ్రేషన్ ఇన్ ద గైజ్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ ఇండిజినస్ కల్చర్. ఇండిజినస్ అంటే లోకల్ కల్చర్ అన్నమాట. At a time when the exercise to finalize a national register of citizens for Assam is in limbo. ఇది ఫైనలైజ్ చేయటం అన్నది లింబోలో ఉంది, అంటే అన్సర్టనిటీలో ఉంది. 19 lakh people have been identified as non-citizens, but there have been no further developments. దాని తర్వాత ఐడెంటిఫై చేసినా కూడా డెవలప్మెంట్స్ లేవు. Any decision invalidating section 6A would have created fresh complications. మెయిన్ ఐడియా రీట్రేట్ చేస్తోంది. సుప్రీంకోర్టు అప్హోల్డ్ చేయడం అనేది మంచిదని చెప్పడం జరిగింది. ఒకవేళ వాళ్ళు అప్హోల్డ్ చేయకుండా ఉంటే అది కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసి ఉండేదని చెప్తాం అనమాట. ఎనీ డెసిషన్ ఇన్వాలిడేటింగ్ సెక్షన్ 6A వుడ్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఫ్రెష్ కాంప్లికేషన్స్. వాళ్ళు ఇన్వాలిడేట్ చేయకుండా అప్హోల్డ్ చేశారు కాబట్టి ఫ్రెష్ ప్రాబ్లమ్స్కి అవకాశం లేకుండా చేయడం జరిగింది. కొంత కష్టం అండి ఇది అర్థం చేసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు, 2-3 సార్లు చదవాలి. Try to answer these questions. What is the main focus of the editorial? The recent amendments to the Citizenship Act కాదు. The Supreme Court's decision on Section 6A of the Citizenship Act for Assam. ఇది దాని గురించి, ఇంప్లికేషన్స్ కాదు, చేంజెస్ గురించి కాదు. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద సుప్రీం కోర్ట్స్ డెసిషన్ అప్హోల్డ్ చేయటం అన్నది, దాని గురించి ఈ ఎడిటోరియల్ మాట. What is the significance of Section 6A of the Citizenship Act? Section 6A అన్న దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? It distinguishes between immigrants who entered Assam before and after specific dates, offering citizenship under certain conditions. ఇదంతా 2 కేటగిరీస్, ఒక డేట్ ముందు ఒక డేట్ తర్వాత వాళ్ళకి డిఫరెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అన్నమాట, ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. దాని గురించి ఆన్సర్ ఈజ్ బి. Good morning, rather late. According to the editorial, what concern does the petitioner's argument raise about Section 6A? It causes economic instability? No. It threatens Assam's cultural rights due to demographic changes. ఇది రేజ్ చేయడం జరిగింది. It threatens Assam's cultural rights due to demographic changes. Immigration further encourages further immigration కాదండి, unfairly grants voting rights కూడా కాదు. How did the Supreme Court address the issue of Assam being treated differently from other states? By stating that Assam's situation was unique, కాదు. By noting that Parliament retains the power to introduce specific provisions for different regions based on need. Constitution commencement టైంలో సిటిజన్షిప్ గురించి మాట్లాడినా కూడా పార్లమెంట్కి జ్యుడిషియరీకి పవర్ ఉంది. ఏంటది? స్టేట్ బట్టి టైం బట్టి దే కెన్ మేక్ ఇంట్రడ్యూస్ స్పెసిఫిక్ ప్రొవిజన్స్ మాట ఫర్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద నీడ్. ఆన్సర్ ఈజ్ అగైన్ బి. వాట్ ఈస్ ద ఎడిటోరియల్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఆన్ ద హ్యుమానిటేరియన్ అప్రోచ్ ఆఫ్ సెక్షన్ 6A? It fully opposes the humanitarian approach? No. It supports a balance between humanitarian treatment of immigrants and the protection of Assam's cultural rights. రెండు బ్యాలెన్స్ చేయడం జరిగింది. ఇది కూడా బి ఈజ్ ది ఆన్సర్. ఈరోజు మీరు నోటీస్ చేస్తే అన్నీ కూడా బీలే ఆప్షన్స్, బట్ దట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ 3 గ్రామర్
ఎఫెక్ట్ మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నామండి. నౌ ఇట్ షుడ్ బి ఎట్ యువర్ ఫింగర్ టిప్స్. ఎఫెక్ట్ అనేది వర్బ్, ఎఫెక్ట్ అనేది నౌన్ అవ్వచ్చు, వర్బ్ అవ్వచ్చు. హ్యాస్ హెల్ప్డ్ అనేది ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. వుడ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ పాస్ట్ కండిషనల్, అది గుర్తెచ్చుకోవాలి. టర్నింగ్ ద క్లాక్ బ్యాక్ అంటే వెనక్కి వెళ్ళటం మాట, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇడియం, గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. లే డౌన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ యూజువల్గా లై అన్నది ఒక నౌన్ అవ్వచ్చు. లై, లైడ్, లైడ్. రెగ్యులర్ వర్బ్ లై, లే, లేన్. irregular verb lay, laid, laid. ఇది కూడా irregular verb. ఈ డిఫరెన్స్ మీకు తెలియాలి. లై, లే, లేన్ అంటే టూ మీనింగ్స్. ఒకటి హారిజాంటల్ పొజిషన్ ఉండడం రిలాక్స్ అయ్యేటప్పుడు, ఇంకోటి టు బిన్ అ పర్టికులర్ స్టేట్ ఫర్ అ లాంగ్ టైం. లే, లేడ్, లేడ్ అంటే ఏదైనా కింద పెట్టడం, అదొకటి. అది ఫౌండేషన్ స్టోన్, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే ఎగ్జిస్టెన్స్లోకి తీసుకురావటం అన్నమాట. లే ఎగ్స్ అనొచ్చు. Input 4 grammar rule. The criteria that has been used is quite effective. ఇక్కడ మనకి సింగులర్ వర్బ్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా సింగులర్ వర్బ్ ఉంది. అప్పుడు మనం we cannot use the subject in the plural form. సబ్జెక్ట్ కూడా సింగులర్ ఫామ్లో ఉండాలి. ఇక్కడ క్రైటీరియా అనేది ప్లూరల్ ఫామ్. వాట్ ఈస్ ద సింగులర్ ఫామ్? క్రైటీరియన్. ద క్రైటీరియన్ దట్ has been used is quite effective. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. Now input 5, effective English. Eat humble pie. Make a humble apology and accept humiliation. మీరు అన్నది జరగలేదనుకోండి, అప్పుడు మీరు యూ హ్యావ్ టు ఈట్ హంబుల్ పై. యాపిల్ పై ఆర్డర్ అంటే పర్ఫెక్ట్ ఆర్డర్ మాట, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ప్లేస్. యాపిల్ ఆఫ్ డిస్కార్డ్ అంటే బోన్ ఆఫ్ కంటెన్షన్, ఇది కూడా ఇడియోమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషనే. యాపిల్ ఆఫ్ వన్స్ ఐ అంటే సమ్ వన్స్ ఫేవరెట్ పర్సన్. మన కంపెనీలో కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళని కొంతమంది లైక్ చేస్తారు. యాపిల్ ఆఫ్ హిస్ ఐ అంటాం. కంపేరింగ్ యాపిల్స్ అండ్ ఆరెంజెస్ అంటే కంపేరింగ్ డిస్సిమిలర్ థింగ్స్. ది వెరీ గుడ్. ఈరోజు రైటింగ్ స్కిల్ అన్నది ఐ వాంట్ ఇంట్రడ్యూస్ ఎ న్యూ ప్యాటర్న్. బట్ ఈరోజు ఎడిటోరియల్ నేను రాయమని చెప్పను, ఎందుకంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. బ్రీఫ్గా వాట్ ఈజ్ ఇట్ అబౌట్ రాయండి, అది దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్. బట్ రేపు మీకు చూపిస్తాను ఎలాగా రాయాలి అన్నది. ఎగ్జామ్ ఇన్పుట్ 7 ఎగ్జామ్ టాపిక్స్. ఇక్కడ మనం డివైడ్ ఎందుకు చేయటం లేదంటే, మనకి ఇప్పుడు ఈ మధ్య కొత్త ప్యాటర్న్ ఏంటంటే ఇలాగిచ్చి స్పాట్ ది ఎర్రర్స్ లేదా హౌ మెనీ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సో రీడ్ ద సెంటెన్స్ అండ్ ట్రై టు స్పాట్ ది ఎర్రర్. The celebrations continued through the evening as more and more friends join in the fun and frolic. The celebrations అన్నది సబ్జెక్ట్, కంటిన్యూడ్ వర్బ్. ఎప్పుడు? త్రూ ది ఈవినింగ్ అంటే టైం రిలేటెడ్. ఎందుకని? యాజ్ అన్నది రీజన్ అన్నమాట. మోర్ అండ్ మోర్ ఫ్రెండ్స్ జాయిన్డ్ ఇన్ ద ఫన్ అండ్ ఫ్రాలిక్. జాయిన్ ద ఫన్ అండ్ ఫ్రాలిక్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. బట్ జాయిన్డ్ ఇన్ ద ఫన్ అండ్ ఫ్రాలిక్, ఇక్కడ యాక్చువల్గా నో ఎర్రర్ అన్నమాట. ఆన్సర్ ఈజ్ నో ఎర్రర్. ది యాక్ట్రెస్ బిలీవ్స్ ఇన్ బీయింగ్ ఫిట్ and feels that there are too much hype around size 0 in the entertainment world. ఇక్కడ మనం సైజ్ 0 గురించి చెప్తున్నాము, అండ్ ఆల్సో అబౌట్ హైప్ అరౌండ్ సైజ్ 0. వీ కెనాట్ యూజ్ అ ప్లూరల్ వర్బ్. ఇక్కడ మనం ఒకదాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి హైప్ అన్నది abstract noun. We have to use a singular verb. The actress believes in being fit and feels that there is too much hype అరౌండ్ సైజ్ 0 ఇన్ ది ఎంటర్టైన్మెంట్ వరల్డ్. ఇక్కడ మనకు ఎర్రర్ ఉందండి. ద గ్రేస్ఫుల్ ఫోక్ డాన్స్ హ్యాడ్ పర్ఫార్మ్డ్ సో బ్యూటిఫుల్లీ బై అ డాన్స్ గ్రూప్ దట్ నోబడీ సీమ్ టు నోటీస్ దట్ ద షో వాస్ 2.5 hours లాంగ్. ఇక్కడ గ్రేస్ఫుల్ ఫోక్ డాన్స్ ఇది సబ్జెక్ట్, నౌన్ ఫ్రేజ్. ఇది ఇట్ కెనాట్ డూ యాక్షన్, ఇట్ కెన్ రిసీవ్ యాక్షన్. మనకు సబ్జెక్ట్ కనుక రిసీవర్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే ప్యాసివ్ వాయిస్ యూజ్ చేయాలి. అప్పుడు ఇక్కడ హ్యాడ్ పర్ఫార్మ్ యూజ్ చేయకూడదు, మనం హ్యాడ్ బీన్ పర్ఫార్మ్డ్. ద గ్రేస్ఫుల్ ఫోక్ డాన్స్ హ్యాడ్ బీన్ పర్ఫార్మ్డ్ బై సమ్వన్, అది ఇంపార్టెంట్ కాదు, మెన్షన్ చేయక్కర్లేదు. ఈరోజు మనకి అంటే గ్యాప్ వచ్చింది, నిన్న ఓన్లీ హెడ్లైన్స్ చేశాను నేను.
అండ్ సండే గ్యాప్ వచ్చింది, సాటర్డే వర్డ్స్ గుర్తుండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. బట్ ఐ బ్రాట్ ఎ న్యూ సెట్. ఇవి కూడా హిందూ ఎడిటోరియల్లో వచ్చిన వర్డ్సే. ఇక్కడ మీరు 10 తెచ్చుకుంటే గుడ్ ఎట్ వొకాబులరీ. అండర్ స్కోర్స్ అంటే ఏంటండి? ఎంఫసైజ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సంథింగ్. సి. బ్లేజ్ అంటే ఫైర్. జే. పెరిష్ అంటే డై ఎస్పెషలీ సడన్లీ. రాగ్డ్, యూ గైజ్ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్. Badly damaged. G. Flee ante to run away, escape. Maneuver. Maneuver ante manage cheyటం మాట. Move skillfully. I. Lacunae ante gaps in something. Gap. Especially law lo, policies lo gaps unte lacunae అంటాం. D. Catastrophe అంటే డిజాస్టర్. న్యాచురల్ డిజాస్టర్కి catastrophe అని కూడా యూజ్ చేస్తాం. బ్లేజ్ అంటే ఫైర్. ఇన్ఫర్నో అంటే లార్జ్ ఫైర్. అడహరెన్స్, ఇంకేం మిగిలిందండి మనకి? ఒబేయింగ్ ఆఫ్ లా. అడ్హేర్ టు, స్టిక్ టు, కంప్లై విత్. సో హెచ్. ఆల్ 10 కరెక్ట్, యూ షుడ్ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ. అంటే ఇవి ఎప్పుడో వచ్చిన వర్డ్స్ ఇవి. ఇవి 10 వస్తే గుడ్, హైలీ అప్రిషియబుల్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇది చూడండి. అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. డూ రిమెంబర్ టు